Por fin nos conectamos. Hey, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Pues aquí un poquito tardecito a el anuncio de Presonus. Hoy anunciaron, sacaron, revelaron Studio One 6. Y pues, hey, Esteban, ¿no? Ya llegó Luis también. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Como venía diciendo, bueno, pues ahorita en mi lunch en el trabajo me vine de volada para ver por primera vez el lanzamiento de Studio One 6. Vamos a ver qué nos traen por ahí. Pues, aunque no lo crean, ha sido un poquito difícil no meterme a YouTube, no meterme a Facebook y empezar a ver qué es lo que soltaron, ¿no? Qué es lo que, de lo que platicaron, lo que sea, pero pues vamos a verlo ahorita. ¿Ustedes ya lo vieron? ¿Qué tal? Spoilers, spoilers. Bueno, vamos a ver qué es lo que anunciaron. Esperemos que sean cosas padres, ¿no? Vamos a ver. Pues aquí está. Vamos a ver, 46 minutos. Creo que no está muy mal. Creativity begins with a spark, a note, a beat, a rhythm, a melody, a rhyme. Studio One 5. That's when the world vanishes and a Si se new escucha, beginning escuchan lo que es el anuncio. Creativity begins with a word, an idea, a feeling, a sound, a tune. Creativity is free, uncomplicated. The world comes into focus. Ok, gracias por hacerme unites saber. into Vamos a a ver. single chorus. ¿Qué onda, Diego? ¿Cómo estás? Sí, pues vamos, a ver, es lo que estamos haciendo ahorita. Estamos viendo a ver qué anunciaron, ¿no? ¿Qué hay de nuevo? Es un muy buen tiempo para ser miembros de la Creativity esfera, begins with connection. del Sphere, ya que pues viene Without gratis, ¿no? boundaries, without Gratis. limits, creativity begins here. Ok, muy bueno el tráiler, pero pues quiero ver características. Vamos. Hello everybody and welcome to our Gregor. precise Studio One 6 launch presentation. I couldn't be more excited to be here. My name is Gregor Bayerle. I'm a product specialist here at Personas, and let's kick it off right away. Here's Studio One 6. Enjoy. El nuevo Studio One aquí está súper rápido. Con templates inteligentes. Sí. Ok, ¿qué más? Oh, también letras. Agregar y editar video. Más integración de Sphere. Fader flip. Órale. Iconos. ya podemos ver una guitarrita, un pianito. Diferentes modos de paneo. Nuevos plugins. A ver, explícame más. Fader flip. La página de inicio. Nueva página de inicio. Here want to go over some improvements to the start page with Studio One version 6. First up, new organization features. The recent files list is where I spend most of my time when I'm on the start page. And in the past, we've been able to do things like pin certain documents so that when we scroll down through our list, especially if we're working on a lot of stuff over a given month, we can see them quickly because there's a little pin next to them. We've made that a little bit more helpful by adding a pinned section to the start of the song list. So now anything that I have pinned will always be right here. So I can find the Okay, songs pins. that I'm working on right now very quickly and easily, and when I'm done with them and don't want them pinned anymore, I can just unpin them like that. Eso ya estaba, Another ¿no? great addition, if you right-click on a document here, for example, I've got several versions of All in My Head. If I right-click on it, we've added this section here that gives us a lot of information about that particular
song in this instance. So I can see the sample rate, the tempo, even the number of tracks and how long it is, all without having to actually open it. So if we're, sitting around and somebody says, hey, what's the tempo of All in My Head? I can just right click and say, 74. Bam. Ah, It's just right un there. poco más de información ahí en la página de inicio sin tener que abrir la canción. Studio One all those years ago. Ah, I spend most of my siempre time me with pasa the que files estoy list, colaborando con alguien, ¿no? the Les mando, songs list, project list, les mando el demo see the ability y to usualmente see the folders le pones el within tempo, those ¿no? songs Y eso folder, en and you can el actually título, create pero a new veces se me olvida. right here from within Studio Y ya One. cuando me So preguntan, tengo que perfect. venir, abrir la canción, Next, artist profile. If you watch tengo any of my que videos, abrir la you'll see canción y ver qué I have tempo an es y artist luego decirles, profile ¿no? Al set menos up ahorita en here la página de with my inicio ya, picture, my ahí vas a name, poder genre, agarrar. and my website. That's super handy when I'm Pero todo working esto on ya my own estaba, ¿no? music, but when I'm working on someone Nada más se ve else's más music, bonito. guess what? This artist profile information gets applied to any new song that I create. So Hmm. if I want to change it to a different artist, I have to do that on a song-by-song basis. Not anymore with version 6. You'll notice a cute little piece of paper here you can click on, and I can add different Órale. artists. So let's say I want to do a separate artist for my band, Stare Down. Entonces, si estás trabajando con alguien más, puedes cambiarle la información aquí en la página de inicio para que la nueva canción lo agarre. Porque sí sucedía que a veces trabajas con alguien, mandas el archivo, ¿no? Por ejemplo, termino de masterizar algo y se los mando, les aparece el metadata con mi información. Eso está curada, pero pues igual no es algo así que digas, wow, lo necesitaba el 5, ¿no? Bueno. Tal vez están empezando con las cosas quizá menos importantes o no sé. Vamos a ver qué más nos dicen. Pero pues agregar artistas en la página de inicio, ok. If you've used Studio One for any length of time, you know we've had a couple of different menus for how to install things. We've now consolidated all of that inside of this one. También ya estaba, porque lo quieren presentar como que es algo nuevo. A ver. You own shows up here and is waiting for you to say, I want to install this, I want to install this, and it'll just automatically happen behind the scenes. This is especially helpful. Instalaciones, descargas dentro del menú, ya lo teníamos, ¿no? Being a Sphere member entitles you to all of these extras. Changuis está en la casa. ¿Qué onda? Ones you don't, you can now access all of that right here within Studio One, including cool things like any demos and tutorial files that we have. So songs that we've put together for you to play around with and get to know Studio One. It's all right here in one window. You can install all of them or only the ones that you select. How to start a new song. You might notice up here in the top left-hand side, when you click on Okay. new, it gives you the option of lots of different things. ¿Cómo empezar una canción? O sea, no manches, ya lo teníamos. Ya empezábamos canciones antes, ¿no? En el 5. ¿Qué onda? A ver. Parece como que sí se están enfocando un poquito en clientes nuevos, como que en atraer nueva clientela, ¿no? For example, if I want to master and release a new project, I can call this cool new project. And from within this window here, I can go ahead and drag the files that I want to master right here in Studio One will create the whole thing. So let's go grab some. Puedes agregar los archivos antes de crear el proyecto. I can drag those there. It'll say, sweet, those are the files that I'm going to bring in. I can say, ready, set, go. And Studio One, this new feature in version 6, will create the project. It'll also go ahead and import everything right away. Next, easily join Sphere workspaces. You may have noticed there is now Para los que son miembros de Sphere, aquí es donde puedes acceder a los workspaces, a las áreas de trabajo. Ya lo he utilizado, está muy padre, ¿eh? El logo está en mi cara, no. Into Studio One. So for example, this padded cell workspace, I'm gonna add this song here to my Studio One installation. It will automatically roll with downloading all the files that need to be on my computer to make that work. Opens the folder, shows me where those are, and says, hey, everything is now here and waiting for you. Now if I navigate to the Songs tab, I can see there is now a shared folder, and I can select Vamos a movernos para acá. Que no me tape el logo. Ok, bueno, pues la página de inicio mejorada, ¿no? Supuestamente, pues, a ver. Especially for Pro EQ, which comes in its newest iteration, Pro EQ 3. Pro EQ 3 is now finally a dynamic equalizer, which has some inherent. ¿Se congeló? ¿Siguen ahí? ¿Qué onda? And is sure to become indispensable to any mixing Pro EQ. producer in no time. Let's take a look.
So here from Studio One's browser, inside of the effects section, we find the Pro EQ and we just insert it onto the track by dragging and dropping in classic Studio One fashion. And now you'll notice this brand new dynamics button Pro that we EQ have. 3 And es when you todo. click on show, then you'll see these new parameters for each of the bands, except the low frequency and the high frequency cut. Ok, tenemos un ecualizador dinámico. So Adiós, before Fat we had Filter. Pro EQ3, you were only A to ver si está igual de padre, ¿no? frequency statically, like this. For example, let's say there's a peaking mid-range frequency. Ok, una banda And the estática. only way I can get that under control is by making the mid-range of the whole instrument dull overall. So I had to do that by hand. But now what you can do is click here on this little D to Oh, access puedes dynamic activar y mode desactivar and set a threshold. This que la way, banda sea only dinámica when o estática. the level of that frequency range is exceeding a certain limit that you're setting, that's when the cello gets attenuated. So we can use it now to control peaks instead of making the cello dull overall to fix this problem. And that's so much more transparent, Imagínate so much better tener sound el de Fat because Filter, the pero EQ ya retains sin more tanta of the latencia, ¿no? sound that way. O And also, CPU. Pro EQ just does an Bueno, al menos incredible nativo job at sí tiene sus setting ventajas, the ¿no? attack and release exactly right so that you don't even hear it working. Ah, esto sí me gustó, ¿eh? Esto sí está padre. Which is more headroom to display other instruments that also need that frequency range better in the mix. I almost prefer using the dynamic EQ now over classic EQing 9 out of 10 times. Fácil. And Dice que especially prefiere because utilizar un ecualizador dinámico en vez de uno estático. Pues sí, usualmente tiene muchas más ventajas, ¿no? Porque no estás empujando todo siempre, sino que solo cuando están exageradas ciertas frecuencias es cuando les das el bajón. Pero cuando no están exageradas, sigues escuchando ese rango de frecuencias, ¿no? Que es muy padre, ¿no? O sea, es la ventaja o lo bueno de los dinámicos. Y también puedes agregar sidechain. Hey, every time the saxophone comes in, please just attenuate the frequency range that the saxophone needs. No manches. And you can see every time that saxophone Como para dejar que pase el sonido de otro instrumento, eso está súper bien. cello is making the space in the important frequency spectrum of around 2 kilohertz. This also works great. ¿Quieres escuchar un poco más? Vocals and you want to sit them onto a huge playback ¿Qué with tal ahí? tons of stuff going on, and it's really hard to make the lyrics understandable in the important mid-range frequencies. Then just use this Pro ¿Ya suena mejor, EQ3 to Changuis? fix all of your problems in one go. You just apply the Pro EQ3 onto the playback bus or track or whatever you have, and then set the range to whichever frequency is most dominant in the vocal, and then set the sidechain to the vocal. And every time the vocal comes in, the Pro EQ will duck that frequency range in the playback, but as soon as the vocal stops, it stops doing that, so you can't even hear that this is actually happening. It's super transparent, and everything that remains is just headroom that you're getting back. Another really nice addition to each of the frequency bands of Pro EQ3, except low and high cut, is the solo button right here. Click here on Ooh. solo, find the problematic frequency, Tenemos solo and then just por attenuate banda. it, the classic method. Por fin. Or click on this D here to use my preferred method, dynamic EQ. One of the brand new plugin additions in Studio One 6 is a dedicated de-esser. which uses the same de-esser principle también. as the Acabo de dynamic comprar EQ uno, no that we looked manches. at already, but is specialized on attenuating Ya these tenemos very un sharp de-esser dentro de Studio frequencies, One. like S or like these Bandas crash dinámicas symbols that you o have ecualización sitting in the upper dinámica frequency dentro spectrum. del It does a great job ecualizador at y that, tenemos super un transparent. Let's take a de-esser listen. de Studio One o dentro de Presonus So I have a nativo. drum loop going on here Vamos a ver cómo funciona. ¡Ey! that has a very Miren los sharp iconos ahí en el track. crash happening right here. And I'd Puedes like to get ponerle, that a parece little bit under GarageBand, ¿no? control without making the Podemos drum loop ponerle more dull iconos a overall. los tracks. So I just go up here to a brand new DS En caso de que no sabes diferenciar una batería de una guitarra, vas a tener ya una fotito ahí. So the frequency control allows us to set a range from 2 kilohertz and up all the way to 12. We're going to attenuate to make the higher frequency. Que sound less eliges sharp un in the rango ear. There's two controls donde vas a here that atenuar help us el set that de-esser. frequency just right. The first one is a listen button. This Le allows das en el us botón de listen y to escucha. audition Escucha qué es lo frequency que, range overall on which qué es the lo que va de-esser is a currently estar working. atenuando, ¿no? And solo
really just lets us listen to what the de-esser Y is solo currently taking es out of the drum loop. exactamente lo que está So ideally, we would atenuando. set that El in otro a es el way rango that y we're uno es only lo que hearing está frequencies haciendo, that ¿no? we don't want to hear Ya que tanta afterward. reducción. We can also Si quieres que select a sea un shape, rango wide or narrow. pequeño Wide is o probably gonna un sound a bit rango more más musical amplio, because it's more gentle, but narrow is more surgical if you know exactly where the problem frequency resides. Then there's the range. You can select a full attenuation beyond y luego 6 qué decibels or a qué tanto gentle quieres que baje, attenuation ¿no? of just 6 decibels. ¿De Gentle, 6 of course, decibeles sounds a bit more o natural, but full really goes o to the 12 bottom of the decibeles? issue and surgically removes all of the problems. Let's listen to that AB. Ya without tenemos the un solo button, of 10. course. This is with the de-esser. And this without. You can hear, so sharp. Bueno, pues habrá que calarlo, ¿no? A ver cómo funciona, porque usualmente es muy difícil que un de-esser funcione bien y se escuche bien también, porque a veces se escucha muy cortado o le quitan mucho brillo a las señales. ¿Vocoder? ¿Alguien de ustedes utilizaría un vocoder? Estaría curada, ¿no? Como para voces de fondo, segundas. Ven nomás. Sí sé que mucha gente los estaba pidiendo porque tienes que usar como que Melodyne en diferentes tracks de fondo. Utilizabas Melodyne para hacer diferentes como que melodías, armonías para que sonara como vocoder, ¿no? Ahora con un solo plugin. Se mira medio raro, ¿no? Parece un plugin viejo. A hip hop drum loop. Para experimentar, así es, Luis. So this is the drum loop without the vocoder on it, and this is with the vocoder. ¿Qué? ¿En baterías? It's almost like para el trap, ándale, también funcionaría muy bien para el trap. You can use this patch matrix here. Órale, súper fácil de cambiar, como dibujando, ¿no? Shape the frequency loop and mix that. Tiene un botón, una perilla de mezcla. In parallel to find that perfect balance. Pero enséñalo con voces. You can also click on the sidechain button here. Sidechain. Todo tiene sidechain en Studio One. Todo. Different instrument like my tie. I have my tie sitting here on this particular track. Okay. And this can modulate the source that is already on this audio track. In this case, it would be this hip-hop drum loop. And that can also sound incredibly interesting, as you're going to see in just a moment. So I have sidechain enabled here on the My Tai. Activamos I have a little melody prepared. And let's check out what that sounds like together with the drum loop vocoder. Incredible, right? And that's just one vocoder plugin with a synthesizer. Entonces la melodía del sintetizador está como que afectando el sonido de la batería, ¿no? Para que le dé como también la misma melodía, pero en los golpes. Está bien loco el griego. No le hagan caso. No se crean. Las posibilidades son infinitas. ¿Qué más? Autofilter. Ese ya lo teníamos, pero ahora tienes control de los envelopes, los envolventes, ataque y release, liberación. Bueno, más opciones, más posibilidades, pero igual ya lo teníamos, ya teníamos el autofilter. Ecualizador dinámico, de-esser, el vocoder, los sidechains y las perillas de ataque y liberación en el autofilter. Esos son los nuevos plugins. Ok, viene la mezcladora. A ver, fader flip. Here's a mix. And here are some channels here, and I've got these, they all have sends on them going to my plate reverb.
And to adjust the level Aparicio, of ¿qué the tal? send, we ¿Cómo adjust estás? this Sí, horizontal ¿no? slider here. ¿Eres By miembro the de way, if la you double-click esfera? on that, here's a ¿O brand ¿Cómo, new feature. cómo It opens up actualizaste? a bigger version of that, so you can adjust it even more finely. We've also added that to the panners as well on the channels. Open A up ver, the a ver. pan, double-click on the panner, and it'll open up this big honking thing. If I wanted to adjust these with a fader, so for example, let's say I have a lot of tracks sending to that plate reverb, or perhaps I have a lot of tracks sending to a headphone mix, and I'd like to just have faders available to adjust that instead of the left to right slider. We can do that now. You may notice over here on the left-hand side, we have a new button called Activate Fader Flip. When I click that, check out what happens. Oh, ok, ok, ok. So when Ya, Fader ya, Flip ya, is ya. enabled, we can see that No sé si the ustedes send is han now tenido green, una, letting us know this is the una Studio Live de particular las thing nuevas, that de has las been series 3. flipped. And now we can Prácticamente es lo see que any hace. tracks Presionas un that don't botón. have a Por ejemplo, plate presionas el reverb botón de send los on them envíos y have todos turned tus gray faders se and are turned all the convierten way en los down. envíos. But the ones that do have a plate reverb, the Igual con el fader is paneo now también. performing O no, the el same paneo no. duty as that Son nada más horizontal los slider. envíos. So now I can adjust my Y plate sí, los reverb envíos y send on the faders, and when I'm done, I efectos. just Los click envíos, the button sí, again. prácticamente los You can see I'll envíos. be assigned a keyboard También las shortcut, which makes salidas, it ¿no? even more fun. Puedes darle qué So tanto whatever I have darle. set up in the send section, Pero whether parece que it's ya lo a hicieron effects ahora send dentro de or la sending mezcladora to a Studio cue One. mix, I can now access it with Conviertes fader flip. los Another cool faders setting that regulares de I volumen, like, and I'm ahora probably los going to use conviertes it en los this way, faders de is if you select envíos. this hide unassigned faders, check out what Ah, happens. ok, Now when I Aparicio. flip Muy the bien, muy faders, I bien. will only see the channels that have a plate reverb send on them, so I can quickly just get to Fue what I need una to get licencia to, and then perpetua undo, de and now I'm seeing actualización. all my tracks again. Up next, pan modes. This has been a Ok, big pues feature está request. If I suave el double-click on the asunto, ¿no? Pero panner, pues I showed así you que this digas, already, wow, no it puedo pops trabajar up sin this ello. bigger panning window, which is super handy. But you might have noticed there's a drop down here. A ver. Now, I can now change how this particular panner works. And specifically when it is a stereo panner, historically this has been the only way you could do panning on the channel itself inside the console. Now we can switch to a dual panner, which means I can adjust the left pan independently of the right pan. Órale, eso está Or curada. I can set it to binaural panning, which acts a lot more like a binaural panner or our binaural pan plugin, So, which means I can el adjust the binaural, left to right panning as well as the lo width metieron with ahí a en el single paneo. control Está curada. here. And I can change those Más opciones de depending on what paneo. I'm looking for. So on Este mono sí, channel, it este stays sí the es same, so nuevo, nothing ¿no? changed Así there. que But on a digas, stereo channel, such as pues a tienes más bus, like this opciones, ¿no? acoustic Ya guitar bus, de I can double click and I cómo can change it to ejecutar whichever ciertas one cosas. I need. So if you've got a piano, for example, and the left and right is a little wonky, and you want to bring the left in, but you want to leave the right where it is, with the dual pan, we can now do that. Look at that. That's super cool. I can adjust them. I can adjust the width all the way out like that. Buenísimo. We can even type in the width here, 50%. And then within that 50%, we can move that to the left and the right. Or Sí, I can move y de hecho each one acabo de hacer un video sobre cómo individually funciona el paneo en like this. Studio So you One, can really pero al dial in parecer 5 exactly nada where you más want to ya. place things in the stereo frame. Así Up funcionaba. next, channel Le das a la izquierda y overview. This no, one is really no, fun. So here's no a te manda toda vocal la señal a la channel izquierda, here. sino que solo I've escuchas got más de la 3 izquierda plugins and a reverb send. en If canales I open estéreo. up one of those plugins, we can see the plugin here like we've always been able A ver, to. ¿qué es esto? But we have a new button here on the top left-hand side of the plugin window called Overview. Check out what happens when we click that. We now have kind of a blown-up view of everything that's happening on this specific channel. So I can see all the channel Es como más information específico, here. ¿no? I can see sobre a list of inserts here, la the list of visualización de un sends canal. here, and Tienes even the todos cue los mixes plugins, here. todos So it's a nice los way to kind of envíos see, okay, y hasta what's los going on cue my mixes, vocal, and we can las expand mezclas this cue. out, maybe see more things than we could in the channel Para que itself. tengas más visualización, It's ¿no? just a cool way of working. Now, the way I would use this if I was you is click the pen to keep the editor open at all times, and maybe pop that in maybe the top right of your window. And so now whenever I select a different channel, I'm getting this really cool view of exactly what's happening on that channel. So if Ok, there's a ok. whole lot of plugins, I can see all of them. Creo que ya teníamos Not a whole el lot. editor de canal, ¿no? That's Nada fine más as que well, no but se it's a miraba así de cool way of- bonito. cool new workflow that you might want to experiment with. Could be very cool. Up next, track Y no icons. no You may sé have si seen this salía, already si in the salía de channel la ventana. overview, but if we click the wrench inside of the console, we A now ver, have ¿qué a más? new option called channel icons, which Garage loads up Band. these suckers right here. So we Sí. can now, by just clicking down here, we have a whole host Oh, of ¿sabes icons to qué? choose Esos ya from. estaban They're disponibles organized in en categories. Universal So Control, if I've got ¿no? a guitar here, I can throw a different acoustic on that one. Así es que no We've got podemos decir keyboard, we've que, got o como el vocals, lots Cubase of cool también, icons, which vamos a lets you aparecer just ya, ¿no? Ya visually es un kinda see estándar. what's happening in your mix Porque, de hecho, session. esos ya And estaban guess what? You disponibles can actually en do this Universal over in Control, the, ahí donde controlas Arranger as las well. We can interfaces. show track icons Este, here. ya estaban ahí I can disponibles, add nomás in los pasaron para all acá. my favorite Nada guitar nuevo. icons and whatever I Pero sí, want. parece Super fun. GarageBand. Third-party plugin micro views. One of my favorite features in Studio One has been for years the
ability Ok, to single sí. click on a plugin Esas and see vistas what's miniatura happening with that nada más plugin estaban visually disponibles without en, having to en, open en up the full plugins plugin nativos window. de Studio One. Unfortunately, that's only Parece que works with ya van a Studio One agregar plugins like también de ProQ, plugins terceros. VT1, things like that. A ver, We've now added the ability to add some parameters to this feature, even if they're third-party plugins. a So, for ver. example, if I drag this limiter here and I Fa single filter. click on it, this is not a Studio One or Personas plugin. I can now see different parameters No here vas a that I mirar can la adjust. vista So it miniatura tan becomes a really bonita como cool las de workflow los piece nativos, if ¿no? I Pero use puedes the same agregar couple of third-party ciertos plugins and I know parámetros which que los puedes parameters I controlar want to también sin adjust. abrir el I plugin. can just come in here Eh, and make adjustments to that La plugin verdad without having está, to bueno, open al up menos the en full esta thing. And that shows up visualización here in the sí, channel overview. It pero also shows aquí en up el canal in chico the no creo que main sea view as tan, well. We can see those same parameters estaría muy there. difícil, ¿no? O Obviously, sea, this querer hacer combined algún with the channel movimiento overview feature is super handy así because I have more diminuto, account sería screen muy real difícil. estate Vas to a deal terminar with. abriendo So el I can plugin, ¿no? have all my favorite parameters lined up here, and I can make all my adjustments without having to ever change windows, which Ok, bueno, imagine how pues that could speed up your workflow. Now, plugins have lots of different parameters available to them. There may be no some es that que you esté want to mal, see, pero some tampoco that es you algo que never want digas, to see. va a We cambiar, give me you va a that cambiar la option as vida. well. If you right-click and choose Set Up Micro Edit Parameters, we can now say, here are all the No, tú parameters aquí puedes available. elegir los Hold or parámetros slow. que quieres Here are agregar the a la ones that are going to show visualización, ¿eh? up. And then we can just add and remove whichever ones we want. So maybe I don't want to adjust the style, but I do want to adjust the noise shaping feature. I can add that Ahí here. tú We can puedes put them in whatever order we want. cambiar And o then that's agregar o what will quitar show los up parámetros que here. quieres ver en So esa really, I mini mean, think of your favorite visualización. plugins. You can customize this to your heart's content, and this will show ¿Quién you the sabe? top ¿Quién sabe? A lo 5 mejor parameters that you choose. ya jugando con Track él, ¿no? Podría ser un poco presets. más I've got a útil. blank session here because I want to show this to you. If I click the Add Tracks button, you'll see this window. It looks familiar, but there's a new button down here called Load Track Preset. Check this out. Let's say I want to load the drum kit track preset. Puedes I say, agregar okay, and look what happened. presets Studio One por didn't just add a single por channel, pista. it added a bunch of channels and a folder and a bus and an effects Con una center. Check it carpeta out. I've got con my bus múltiples here for my drum pistas. kit. I've got all these channels for my individual pieces of the kit, and then some of these have reverb sends on ¿Y them su bus already también? going to this drum room plugin, Oh, es and I did es all of that with un one efecto. click. So if you have certain combinations of tracks that you use with certain plugins, certain arrangements, Puedes ir even a certain guardando folder and routing, you can presets save por all pista, of ¿no? that Está as a curioso. Si track no, preset por ejemplo, a mí no me and gusta bring that trabajar into a con session. No longer do you have to go find a session that you've done um, before and then import that song templates data. You can con actually las save all of that as a todas set completas, track ¿no? Porque a preset veces and then bring that in. This is a great tener way tantas of pistas maybe you don't wanna ahí do a full template, disponibles but y you do have visibles like y things no that you sé, se me do hace on a como regular que basis. Someone sends me you a da song, you wanna mucha, add in your own collection of tracks that you me always desespera, use. ¿no? This is a Tener great tantas way to cosas y bring no las those estoy in utilizando. instantly. Entonces, There's more stuff under the hood, prefiero, but that gives you a eso good se me hace un poco overview of mejor, some ¿no? of the new Que stuff ya we've sabes que added si to the mixer vas a in usar version baterías, 6. vas a utilizar ciertos canales mínimo, ¿no? Working with video has become an integral part Video. of many different audio production workflows and is no longer limited to composers and Pues sí producers working estaba for medio film and limitada esa opción de video, ¿no? Artists, Aunque bands, raro producers los que and songwriters trabajamos are at the con same video. time Bueno, al menos video yo no. content creators now Casi es who puro need to audio. produce Pero content to promote their para los work que hacen either on videos social media musicales, or on their súper artist padre, ¿no? websites. Vamos And a ver that's why qué Studio le One 6 mejoraron. has such a strong focus on video with a brand new and reworked video track featuring many of the great workflows that you know and love from Studio One. To demonstrate all this, let me go ahead and click on New here on Studio One's Start page and then go to the Create Content Smart Template. Crear contenido, which es is un fantastic template. because you can see that this will automatically hide the instrument browser, for example, which I don't need if I'm working just with audio and video content. And it also comes with a great sounding podcast and content creation channel strip that is already configured and ready to record. Here inside of the Global Track Controls menu bar in Studio One, locate the new video button and click to open it up. If you don't see that because your track list might not be wide enough, then just select video from this pop-up menu right Okay, hay here. que sacar While ya video hicieron una support pista in de previous video, ¿no? versions Así of como la Studio pista de One acordes. Professional had been limited to a floating video window, the new video track provides a far more intuitive video workflow A ver. based on many of the familiar drag-and-drop workflows that you know and love from audio and instrument tracks. Video clips are added to the timeline by simply dragging the video file anywhere onto the global video track. Finding the correct starting position or offset for your video track is super easy. You can just move it around on the timeline just like any other event. Or you can also use the familiar nudge commands in Studio One. On a Mac, that would be Command and left-right arrow, or on Windows, En realidad, Control o sea, and left-right arrow. Para los que usan Thumbnails for the video track are generated automatically editores de and are video, easy pues to navigate lógicamente right no after vas a importing the usar video file.
el de The new Studio video One, track ¿no? can A hold menos an de que sea un video unlimited musical y amount of quieras video clips, acomodar la not just música one al like video, before, making pero it igual easy no to vas work a on multiple editar, o sea, no reels vas of a feature a film, for hacer instance, inside corrección of de a single color session. o no sé, Most of the Studio transiciones. One Está edit como que command from audio es and como para instrument cierta tracks una, work yo on the me video imagino que es track como as para well. una This includes pequeña, trimming, este, cutting, copying, and pasting. Slip edit, which is great if you don't want to move the event container, just the content inside. no sé. Time and O sea, edit está logs suave que to le agreguen prevent todas esas any cosas, pero accidental siento changes. que si en Ripple realidad edit, trabajas video, which no lo vas a makes hacer the dentro de un different programa de events audio, snap ¿no? onto each other kind of Es al magnetically revés. as you're deleting something, for instance. Trabajas tu audio y lo Duplicate pasas with the a famous tu D programa key, de editar or videos y ahí replace, which you can do pues just ya like haces replacing a lo que sample tengas que now in hacer. Studio One by holding down Option Pero on a bueno, Mac or cada Alt quien. on Muchos Windows sí lo as you're estuvieron pidiendo. dragging a Quizá file los que hacen onto the muchos old videos file. musicales, ¿no? This is Video useful if you want to keep the edits, the time code oficial, positions, ¿no? and Video everything the same musical oficial. as you're working on a video. You really just want to update to the latest version of it. When working with video, it's also important to make sure that the song frame rate matches the frame rate of the imported video so that you can Ok, ¿qué time más? ¿Qué más? your Ya no quiero In the escuchar sobre eso. past, this has been my vocal track, which is perfect to create some content for YouTube, for Reels, ¿Cómo la and ven so con esto forth, del video? but it also comes in helpful as you're scoring a composition for film. In the Oh, esto sí past, está bueno, this has ¿eh? been my vocal recording workflow. I put Studio One over on the Puedes left-hand meter side of the letras. screen. I open up my Notes app on the right-hand side of the screen so I can see my lyrics while I record. It's a clunky workflow that we've solved with version 6, introducing the new lyric track in Studio One. You may already be familiar with the chord track and the accompanying chord display. Well, guess what? Now we have that for lyrics as well. If I click on this and choose the lyric display, we can now Letras, es see todo. our lyrics show up across Oh, the top arriba here, and they también. line up with where they need to be in the song. Una More than pista that, de we can letras. actually click on this Eso L está, and está pull up padre, the ¿eh? Eso sí me lyrics gusta. display, and it's a follow the bouncing Mucho ball más fácil situation. trabajar The blue lyric is the con current los one, artistas, ¿no? and then Bueno, as we navigate around the los session, cantantes, the intérpretes. current lyric will be lit up. This is great if you're producing a song for someone else. They send you the lyrics and they say, "Can I go to that part where I sing Always Thought I'd Be Invincible?" And I can say, "Yeah, no problem." I just click and it takes me there. Órale, y le No, das take me to clic the second chorus. Oh, okay. en la oración y se regresa el cabezal Or maybe let's go to the a esa second parte. verse. Ah, esto sí me So gustó, now the ¿eh? lyrics display Padre. can be a way to navigate the session. Super handy, especially if you're not the one who wrote the song and it's someone else's lyrics. Lyrics editor. Within the lyrics display, if we click on the pencil here, we can go into edit mode, which basically allows us to copy and paste our lyrics into the song, and then we can adjust where they show up here on the timeline. So, for example, this first Sí, line funciona de las dos happens at maneras, bar Luis. 7, Como but if yo it lo was entendí, supposed to sí, be las dos. bar 8, I O sea, can just press tú space bar and it activas si will quieres move que it funcione con over, and sidechain we'll o no. continue all the way down to line up our lyrics with the exact right position in the song. Lyrics on instruments. In addition to the global lyrics display, we can have lyrics assigned to specific instruments. For example, the soprano solo in this piece has these lyrics. And they show up here in the lyrics display, but they also show up here. If we double click on the event, we can see the lyrics down here tied to the MIDI notes for this part. Puedes agregarle I'll letras do you por one better. por If we switch pista, over to por score instrumento. view, we now have a beautiful Bueno, ahí tiene musical sentido, pero layout pues of no, this part eso no lo that we utilizo. could, for example, print out for the musician who's coming over to record this vocal today. I foresee a lot of people getting a lot of mileage out of this lyric track. Eso sí me gustó, ¿eh? From its humble beginnings more than 10 years ago, Studio One has truly come a long way as a software and has become more and more powerful with every new version as we added more and more exciting features. But due to the complexity of many of these features added, Studio One has also become Oh, ¿sí? potentially a software Pues quizá that became muévele more ahí and more el difficult to learn, and the barrier el of umbral, ¿no? entry for new users Hay que became asegurarte higher de que and esté higher. haciendo That is what we're trying to combat reducción. with an exciting new approach Bueno, to yo todavía no music making actualizo. Yo and creo que en la tarde voy a content actualizar y vamos a creation jugar un in version poquito con 6 él. with smart templates. You find the smart Templates- templates inside of Studio One templates- start page by clicking on New, and I'm going to show several of these smart No, templates no me throughout importa my esto. presentation here. I'm going to feature the Produce Beats template. More than that, smart templates also come with tutorials that highlight Tutoriales. and switch to audio editing.
And notice that has just hidden quite a few buttons from view, and we can go even further than that. We could say, ¿Qué es esto? why would I need to see the instrument section here of Studio One's browser when I'm working ¿Siguen just with hablando sobre los audio? templates? Why would I need to see and chord/arpeggio synthesizers? So this would be already enough to get some kind of an electronic beat, maybe a techno beat going, and simply Sí. so basically, this sound will always play at a different point in time with everything else. And this can create some incredibly interesting polyrhythms, for instance. So let's just try this and set a step here on step number 3. ¿Qué es esto? I just gave that step an accent by holding down Command on a Mac or Control Como on este Windows. pasó del 5 al 6, So you can Shangui, hear it more sí. clearly. Es ya sea que And that pagues already gets por actualizar. Usualmente so son much como more life into the $150. O Now we can click quizá here en on the automation lane el panel. Black Friday, en noviembre, adjust, esté un poquito más barato. For example, the 130 probability that por ahí, this pero sí, este es de paga. percussion bit here O ya sea que seas is miembro de actually la Sphere, de la esfera. to maybe Pues ahí viene gratuito, ¿no? 50% or something like that. ¿Qué es esto? Now you can't predict anymore at what point this starts happening. And you immediately get Ya tons teníamos of esto, ¿no? variation in your pattern. Another really cool thing we can do is adjust the amount of re-triggers per step. So we could once again select this stick percussion here and then go to the repeat panel right here. If I set that to 1, for instance, then this 16th note would re-trigger once again within the 16th note. So you can also get really glitchy with that. Can be great for trap hi-hats, for instance. Let's just see what this would sound Ya like. teníamos esto. And then it's just great to add a couple of steps randomly by just clicking around. You'd be surprised how great that starts sounding. Ok. ¿Viene algo más nuevo? ¿Alguien que ya lo miró? Pues en realidad, o sea, Let's add a baseline to that, shall we? To add a baseline, all we need to do is los just select the $150, track right underneath the drum ¿qué pattern utilizarías tú here from the más track list. sobre la actualización? Yo creo que el ecualizador dinámico, ¿no? El de-esser, quizá. Si grabas mucho, eso sería yo creo que lo que más utilizaría. Los templates, todo eso, no creo que sea algo así que te cambie la vida. Los fader flips, los faders para los envíos, pues igual, o sea, no es que vas a trabajar mejor o más fácil, en realidad no creo. Esto de aquí, pues igual, si no grabas, si grabas más de lo que produces o creas, tampoco serviría mucho. No creo que los vale en realidad, del 5 al 6, pero quizá alguien que esté en el 4, de 4 al 6, ¿por qué no? Igual ya que salga el 6.5, ¿no? A lo mejor va a estar mejor, pero pues quién sabe, o sea, ¿qué más le van a agregar? Si te fijas, mientras más vamos subiendo, menos cosas vamos necesitando, ¿no? Aunque quién sabe, quizás ya salgan otras maneras, otras cosas en un futuro, ¿no? Como el doble Atmos o algo así, pero pues quién tenía que ser un estándar, ¿no? En la industria como para poder llegar a eso. Ok. Las nuevas cosas del Sphere. New updates with the launch of Studio One 6. Persona Sphere users benefit from new collaboration features in Studio One 6. Colaboraciones. To share documents online and collaborate with other users, it's Eso no está muy longer padre, necessary to manually Es lo que me archive gusta and del upload Sphere. zip files. Las You can now colaboraciones. share a whole song, show, or project folder, including all of its files, while reducing upload and download times by only transferring the files that have actually been modified since last time. Working on the project together as a team doesn't even require Si ya tienes el all Fat members Filter, to pues be entonces ni Persona para Sphere qué. members. Once a Persona Sphere member has created and shared their workspace and shared the original document, any Studio One 6 user will be able to collaborate with them. We've also overhauled the Persona Sphere Learn experience completely. Persona Sphere now gives you exclusive access to not just hundreds of hours of masterclass videos that aren't available anywhere else, but they're also now structured in comprehensive lessons. Eso también está padre del Sphere, que tiene muchísimos videos y hacen críticas de mezcla y cosas así. Nada más que la desventaja es que sí, pues nada más está en inglés. Deberían de meter algunos por ahí, hacerlos en español, ¿no? Presonus, mete el chido, alguien que nos ayude en español. O a Luis.
let's say that I'm taking a note here on Marcus Suskin's video, then I can just write that comment. It's going to be timestamped at this exact Puedes point in tomar time. notas en And when I go back en los to the tutoriales video que and miras, click ¿no? on Los my videos. comment, the video is going to play from that point onward. Igual, This is an cuando le das incredible clic en learning tu tool, pregunta o and en tu it's only nota, gonna el get video better se va a from here. regresar So how do ahí you get your hands a donde on Studio estabas. One version 6? There's a couple of ways to do that. Let me go over those with you really quickly. If you're a Presonus Sphere member, you've already got it in your account. Si Just eres log miembro de into the Sphere, members ya area, tienes Studio download One the 6 installer, en tu and have cuenta. fun. If you Yeah. purchased Studio One version 5 on or after August 1st of this year, you get access to version 6 for free. Just log into Si your compraste la Microsoft versión account and you should Studio be able One to 5 download en it agosto there. The easiest and most en cost-effective way adelante, to get into te van a version regalar 6 el is to 6. become a Presonus Sphere member. You can join for as little as $14.95 a month. There's also an annual option to save even more money. $15 al If you want mes to purchase Studio One outright, you can do para that as well. entrar a la There's esfera. Studio One Professional and Studio One Artist. You can purchase those at presonus.com O puedes or agregar your el favorite artista. audio retailer. Also, if you have a previous version of Studio One, you can upgrade to the current version at a discount. You can even cross-grade from another recording software into Studio One at a discount as well. For details about that, head over to presonus.com or your favorite audio retailer. Y parece que eso es todo. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció entonces? No sé, o sea, está padre lo del ecualizador dinámico. El vocoder también, muy bueno. Y el DS. Son tres cosas buenísimas que creo que sí, o sea, sí son grandes en cierta forma. Quizá el video para muchos. Y pues no sé, eso de los templates y de los iconos y los faders y... las letras, buenísimo también. Yo creo que sería lo único así para mí, ¿no? O sea, lo que me afecta a mí o lo que me ayudaría a mí sería nada más eso. Que sí, pues está bien. Y como siendo miembro de Sphere, automáticamente ya lo tengo, ¿no? O sea, no tengo que batallar en nada. Así es que, pues bien. Bien, ¿no? No sé qué más decir porque pues ya, o sea, tampoco fue así como que, wow, sorprendente, me cambió la vida. Pero al mismo tiempo, pues viene automático, o sea, ya siendo miembro. Y como lo hizo Aparicio, pues $150 por actualizar. Sí está un poquito difícil, ¿no? Porque si no son cosas que en realidad necesitas, sí está difícil. Pero a la misma vez sabemos que va a venir el 5.2, 5.4, 5.6, donde siempre les meten cosas súper buenas. No 5, el 6, 6.2, 6.4, 6.5, 6.6, no sé. Y o sea, son prácticamente 2 años de que le siguen mejorando, le siguen metiendo. Así es que pues ya siempre está en nosotros, ¿no? En ver en qué nos beneficia y si nos conviene en el momento, ¿no? Igual, ya sea que llegan ofertas de Sphere o llegan ofertas pues para las actualizaciones, para que te salga más barato, pues ahí es cuando nos conviene aprovechar, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué dicen aquí. Te quedaron debiendo un alineador de voces, Luis. Ya sé, ¿no? O sea, también he visto que mucha gente pide eso. Porque, pues sí, cuando tienes las voces de fondo y todo eso, quedan así como que medio atrasadonas y hay que estarlos acomodando manualmente. Sí está bien enfadoso. Pues ojalá metan uno muy pronto, que quizás en el... Porque siempre en el punto 6, ¿no? En la última actualización es cuando tratan de dejarlo lo mejor posible para ya brincarse y que muchos, si se quieren quedar, se queden y estén contentos. Ojalá que en un año, más o menos, tengamos esa actualización, pues vamos a ver. Y si por el hecho de usar tanto procesador no hay mucho, pues sí, si no usas muchos procesos, si no usas tanto procesador también, pues es mejor tener los nativos, ¿no? Igual, tener acceso a más ecualizadores en tu sesión, dinámicos y que son de fábrica, pues sí sería una ventaja, yo creo, ¿no? Igual, pues ya vamos a empezar a jugar con él y a ver en qué nos beneficiamos. Pero pues yo creo que hasta ahí le dejamos. Gracias por estar aquí, gracias por atender, por los comentarios y pues vamos a seguir trabajando con Studio One 6 y a ver qué nos depara. Pues muchísimas gracias, Saludos a todos. Ahí nos vemos a la próxima.